Hello? 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 What is frequency count? The number of times the statement is executed in the program. Very good, Sahala. That means inside a program, a particular statement will be executing how many times? Like some statement will be executed only once, some statement will be executing some 100 times, some statement will be executing more than that. So that is what is known as its frequency count. Now just consider this example. X equal to x plus 2. How many times this statement will execute? How many times this particular statement x equal to x plus 2 will be executed? That is what my question. 1 times. Yes, very good. Very good, Agash. Very good, Anurag. Very good, very good. So that means inside the program, some particular statement will be executing only once. Then we can say it is executing only one time. So it is, we can say 1 means it is merely considered as a constant value, right? So it is executing constant time execution. Now we will consider some other example. Like if I am considering a program segment, k is equal to 1 to n and x equal to x plus 2. Okay, just note down this, okay? So I'll rewrite this like this. For k is equal to 1, k less than n, k plus plus, inside that I'm executing x equal to x plus 2. Now tell me how many times each statement will be executed here. How many times each statement will be executed here. Sahala, Albin, Anchita, Anujit, Gata, n times, n minus 1 times, n times, n times. Okay. Which statement will execute n times? That is my question. Which statement? There are two statements, right? So this is like this, right? For k is equal to 0, k less than k, k less than n, k plus plus. This is one statement. This is another statement, x equal to x plus 2. I wanted to know how many times this statement will be executed, how many times this statement will be executed. This is my question. First statement n times. Very good. Okay. Then Apo you're telling first statement will execute. I'll ask an example. Okay. I'm taking n value as 5. Okay. Just consider. Okay. Sorry, not n value, k value. Here not n, right? Okay. N value is 5. I'm starting the iteration of k with 0, right? How many times the for loop will execute? First k is equal to 0, I'll check 0 less than 5. Yes, the condition is right. So, one time it is executed. At the second time, k value is incremented to 1. I'll check 1 less than 5. Yes, this is also right. The third times, I'll check k value is 2. 2 less than 5. That condition is also right. Right? Isn't it? Execution first I'll check this. I'll check the condition. If the condition is right, I will execute this x equal to x plus 2. Okay. So this is I'm considering for loop statement. This is for x equal to x plus 2. How many times it is executing? First time it is executed. Second time it is executed. Third time it is executed. Okay. Now in the fourth iteration, k value will become 3. 3 is greater than 5. Yes, this is also condition is right. So x equal to x plus 2 statement will execute for the fourth time. Next, on the fifth iteration,
k value will become 4. 4 is less than 5. This is also right. So x equal to x plus 2 statement will be executed again because the condition is correct, right? Now on the sixth case, k value will become 5. 5 less than 5. Is the statement is right? Is the statement is right? No. That means it will break here. Whether this will execute x equal to x plus 2 again? X equal to x plus 2 statement is executed only when k less than n condition is correct, right? Yes or no? Yes. Okay. Now tell me how many times for loop is executing and how many times x equal to x plus 2 is executing? How many times the for loop is executing here? N plus 1 times. Okay. How many times x equal to x plus 2 is executing? N times. Rearrange. മനസ്സിലായോ? അനുരാഗ് പറഞ്ഞത് തെറ്റായിരുന്നു. സദഫ്. Okay. ആകാശ്, അശ്വന്ത്, അശ്വൽ, ആൽബിൻ, അശ്വിൻ. Clear ആണോ ഇത്? Okay, very good. So here you can see if n values, I'm taking n value as 5, for loop is executing 6 times and statement inside the for loop is executing exactly n times. So I can say here this is the for loop. This for loop will execute n plus 1 time and this case statement will execute n time. So as a total, how many times it is executing? N plus 1 plus n. Isn't it? N plus 1 plus n. Yes or no? Okay. So I'll add this together, then you will get 2n plus 1. That means it is varying over the value of n. I can say the complexity will vary according to the value of n. So I will write the complexity as big of n. That means it is executing n times or the complexity will vary according to the value of n. And now come to time complexity and space complexity. This is our frequency count. Now I am asking about the time complexity and the space complexity. Okay. Now time complexity means how many times a particular statement will execute, right? Space complexity means how much amount of time we require in order to store a particular element. Isn't it? Okay. So time complexity means എത്ര എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം വേണ്ടി വരും? ഇപ്പൊ ഇവിടെ 5 ആണ് ഞാൻ n വാല്യൂസിന്റെ n 5 ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 യൂണിറ്റ് ടൈം അതിന് വേണം. 6 ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6 യൂണിറ്റ് ടൈം അവിടെ വേണം. Isn't it? So n ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will be vary over n. അതുപോലെ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണെങ്കിലോ n എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് n എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് വേണം അല്ലെ? ഇപ്പൊ 5 എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ 5 എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് പ്ലസ് എക്സിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ്. ഇവിടെ എത്ര കോൺസ്റ്റന്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക? സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? SP of I is equal to എന്തായിരുന്നു സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ? മറന്നു പോവല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ. നോക്കൂ, space complexity. Okay. S of P is equal to C plus SP of I, right? C plus SP of I. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഞാൻ SP എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് C plus SP of വേരിയബിൾ, റൈറ്റ്? കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണ ഉള്ളത്? ഇവിടെ എത്ര കോൺസ്റ്റന്റ് വേരിയബിൾ ഉള്ളത്? ഇവിടെ എത്ര വേരിയബിൾ ഉണ്ട്? ഈ പ്രോഗ്രാം സെഗ്മെന്റിൽ എത്ര വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ? പറഞ്ഞു നിങ്ങള്. എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം സെഗ്മെന്റിൽ? And tell me which are they.
എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉള്ളത്? k ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലേ? k ഉണ്ട്, n ഉണ്ട്, then x ഉണ്ട്, isn't it? yes or no? yes. okay. ഇതില് വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഡ്യൂറിങ് ദ റൺ ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാ ഇവിടെ? n അല്ലേ? n. വെരി ഗുഡ്. ബാക്കി രണ്ടോ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. കേക്കും എക്സിനും കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ അല്ലേ? k is equal to 0, x equal to നമ്മൾ ഇൻഡ് k ഇൻഡ് x എന്നല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് I'll use the value, initialize some particular value that will be used. There is no variable space required there, right? So there are two constant variable plus എത്ര വേരിയിങ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ? വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര വേരിയബിൾ ഉണ്ട്? SPF I എത്രയാ? 1. അതേതാ? n. അതിന്റെ സൈസ് എത്രയാ? n. അപ്പോ n+2 അല്ലെങ്കിൽ 2+n കിട്ടും. That means it is depending on only this n. So we can say space complexity also will be big of n. Is that clear? If any doubt, ask me now. Because if you are not able to understand this particular scenario, next condition you will not be able to understand. Once again, I'll repeat. Time complexity and space complexity means the time required to execute a particular program segment is known as time complexity or its runtime complexity. If it is a space complexity, how much amount of space required to store a variable? Okay. Now, while considering the time complexity, how many unit of CPU time we are required, right? So if there are n variables, each unit will take 1 unit of time, means n unit of time will be required to complete that particular program. So we can say time complexity will be big of n. Now what about space complexity? If there are n varying variables are there, in order to store that we need n space plus constant value is 2. While considering the value of n, this constant value is actually negligible. So what we will do? We will consider space complexity as big of n. ഇത് clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Is that okay? Okay, Anurag. What about others? Taifal, Agila, Agna, Albin, Arunima, Deepika, Fatima, Sahala, Malavika, Shonin, Saurabh, Sriraj. Okay. Clear ആണല്ലേ? എല്ലാവർക്കും clear അല്ലേ? Okay, very good. Now we are moving on to the next condition, that is ഇത് നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ എല്ലാവരും? ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ. ഈ സ്ലൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണം. Write the for statement, then how many times the for loop will be executed, how many times the statement inside for loop will be executed, then total count will be n, then complexity will be represented in n+1 times. Okay. Sure. Now we will go on to the next example. Okay. So frequency count of this will be k is equal to 1 to n+1 time. This will be n times as a total 2n+1 time. So complexity will be big of 1 time. Okay, le? Sure. Now we will move on to the next statement. Okay. Second example. For I equal to 0, I less than n, I plus plus,
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ for j is equal to 0, j less than n, j plus plus x equal to x plus 2. This is the statement. Okay? Okay, this is the statement. I wanted to know how many times each statement will be executed and what is the frequency count of this. Now tell me how many times this for loop will execute. I'm expecting answer from you. Ashwant, Ashwal, Gobika, Gata, Isha, Sahala, Shivalya, Zelia, Taifel. പറയൂ. അചൽ, നിർമ്മൽ, അശ്വനാഥ്, Mohsin, Nandana, Visruth. If you are clear with the first example, you will be able to answer my first question. How many times the first for loop will execute? Anurag is saying n plus 1, Akash, okay. Achal Prem is saying n plus 1 times, okay. So, I'll agree with that. Okay. So, this statement will execute n plus 1 times. So, my next question, how many times this statement will be executed? How many times this for loop will be executing? N times, okay, n times, okay. N times. All are saying n times. Okay. Actually, it is not n times. Now we will see how. Okay. So just consider I value, n value is 3. Okay. I'll take a smallest value for n. N is equal to 3. So how the iteration will happen? I equal to 0. I 0 less than 3. Yes, the condition is right. If the condition is right, where it will go? It will go to the next for loop and it will check j value. J equal to 0, 0 less than 3. Isn't it? You are very much aware about in our previous statement what we did is like for I equal to 0, I less than n, I plus plus, right? And x equal to x plus 2. This means this statement, this for loop will execute n plus 1 time and whatever statements are there inside this for loop will be executing n time. Is that clear? Is that okay? All of you are agreeing with that? Alishibalya, Ashwant, okay. That means now just consider this is a for loop, right? This is a for loop. Now all the statement inside this for loop will be executing how many times? N times, right? This is a for loop and all the statement below the for loop will be executing n times. That we have already seen in our first example. Okay. With that, I can say this will execute n time. Now again, next point is this is a for loop, isn't it? This is a for loop, isn't it? A for loop will execute how many times? This for loop is executing in n plus 1 time. Why? Okay. Similarly, here also this is also another for loop with a looping variable j. This loop also will execute n plus 1 time. So I can say n times of this for loop and n plus 1 time of this for loop. Together it will work n into n plus 1 times. Are you agreeing with that? മനസ്സിലായോ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന്? Yes. Others also. I expect reply from others also. Varshanath, Ashwal, Gopika, Isha, Achal, Nirmal, Ashwant, Fahad, Sadaf. Okay.
That means നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. If you are given with a for loop, without any doubt you can say it will execute n time. Inside whatever is given inside the for loop, whatever is there inside the for loop, that also will execute n time, right? If it is another for loop, you have to add one more n plus 1 because always for loop will execute n plus 1 time. Clear അല്ലേ? അല്ലേ? Okay, yes. Now tell me, how many times this x plus 2 will execute? If you understood my explanation, you will be able to answer this. X equal to x plus 2. How many times this statement will execute? ആലോചിച്ചിട്ട് ആൻസർ പറ. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ആൻസർ പറ. എന്നാൽ തെറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. നോ പ്രോബ്സ്. n into n. Okay, Ishasut is saying n into n. Anurag is saying n. Vignesh n plus n. n into n. Okay. Ashul, Albin, I need some more answers. Akshay, Akash, Deepika, Arunima, Punya, Saurabh, Sriraj, Shonin. Okay, n into n. Okay, Punya student. Okay, n. Okay. Now, I'll start, okay? So, this is a for loop, right? Whatever statements are there inside the for loop, all the statement will execute n time. So, I can write this statement also will execute n time. This statement also will execute n time. Isn't it? First step. Okay, Le? Okay. Now, in the second step, this is another for loop, right? So, this for loop will execute n time, and whatever statement comes inside this for loop will also execute n time. That means this statement also will execute n time. We cannot add it because n into n times. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ n ന്റെ വാല്യൂ 3 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം I 0ന് j ന്റെ വാല്യൂ 1 ആവും, j ന്റെ വാല്യൂ 0 ആവും, j ന്റെ വാല്യൂ 1 ആവും, j ന്റെ വാല്യൂ 2 ആവും, j ന്റെ വാല്യൂ 3 ആവുന്ന കേസിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ എക്സിറ്റ് ആവും, റൈറ്റ്? എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും? I ന്റെ വാല്യൂ 1 ആവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതൊക്കെ വാല്യൂ ശരിക്കും? j0, j1, j2, j3, റൈറ്റ്? 3 ലെസ് ദാൻ 3 ഇത് എക്സിറ്റ് ആവും. അടുത്ത കേസിലാണ് I ന്റെ വാല്യൂ 3 ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാം. നോക്കിയേ, I ന്റെ വാല്യൂ 3 ആവുന്ന സമയത്ത് 4 ഇറ്ററേഷൻ, I ന്റെ വാല്യൂ 1 ആവുമ്പോൾ എഗെയിൻ 4 ഇറ്ററേഷൻ, I ന്റെ വാല്യൂ 3 ആവുമ്പോൾ എഗെയിൻ 4 ഇറ്ററേഷൻ. Isn't it? അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേടാ? അഗ്ന, അച്ചൽ, നിർമ്മൽ, സുഹറ, മാളവിക, നബിൽ, മോസിന, നന്ദന, അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്? പറയൂ. അങ്ങനെയല്ലേ ഇറ്ററേഷൻ വരും? ലൂപ്പിന്റെ ഇറ്ററേഷൻ ആദ്യം അതിന്റെ വാല്യൂ 0, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും I ഈക്വൽ ടു 1. ഈ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പോവുക ഇവിടത്തേക്കാണ്. ഇവിടത്തേക്ക് വന്ന് ഇതും ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻ തെറ്റില്ലല്ലോ. 0 ലെസ് ദാൻ 3 ആണ്, 1 ലെസ് ദാൻ 3 ആണ്, 2 ലെസ് ദാൻ 3 ആണ്. അപ്പോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ തെറ്റാവുമ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക്, അതായത് ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് പോവാ. അങ്ങനല്ലേ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്? നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാ? ആദ്യം ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദി ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദി ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പ്. വൺസ് the inner for loop will become false, it will again come to the outer for loop and it will increment the value. That was the flow of working the nested for loop. Now say like that it will execute n into n time, isn't it? അല്ലേ? Yes.
Okay. എല്ലാവർക്കും clear ആയി? ശരി. Now, what is the next step? I have to consider the overall value of this time complexity. Okay. So what I will do? I will add all the frequency count of each step, right? So the first statement is n plus 1 time. Plus, second statement how many times? N into n plus 1 time. This is equal to n square plus n. അല്ലേ? ഇതിൽ n square plus n എഴുതി കൂടെ എനിക്ക്? So I'll add it with n square plus n. What about the third statement? This is also n square, right? So this is also n square. I will add n square here, right? Okay. So that means what is the total value here? N square, n plus 1 plus n square plus n plus n square. That means how many n square terms are there? Then എങ്ങനെ എഴുതാം? 2n square plus 2n plus 1. Isn't it? 2n square plus 2n plus 1. This will be the overall frequency count, isn't it? Yes or no? 2n square plus 2n plus 1. This will be the total frequency count. Isn't it? Yes. Okay. Now tell me, what will be the complexity here? How we can say the complexity here? I'll write the complexity, time complexity and space complexity. Okay. Time complexity is there, space complexity is there. So if you are given with a polynomial, just consider what is the highest degree of that polynomial given. What is the highest degree here? 2n square plus 2n plus 1. This is the polynomial. What is the highest degree of this polynomial? What is the highest degree of this polynomial? N square. Square. 2. Okay. So that means 2 on n square alledinde. So I'll write the complexity value is equal to big of n square and space complexity is also n square. So that means the complexity value we will always represent in terms of the highest degree of that polynomial value, which is n square. So here I'll write the space complexity is also big of n square and space complexity is also big of n square. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Is thus okay? If any doubt, ask me now. ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. ഇഷ, ആൽബിൻ, നിവേദിത. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലേ? ദേവിക, മാളവിക, നന്ദന, അരുണിമ, സഹല, ഫാത്തിമ, സുഹറ. Okay, so shall we move on to the next example? Shall we move on to the next example? Okay. ശരി, കൺസിഡർ ഇതെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണേ. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതണേ. ഫോർ i equal to n i less than n i plus plus, j equal to 0 j less than n j plus plus. So how much times each statement will be executing, that you have to calculate, and you have to count the total complexity also and the total complexity value also, like this. And how many times each statement will be executing will be based on what is the highest degree of the polynomial that we are getting for the frequency count value.
Okay. Now consider third example. Add a comma b comma n. Okay. Next is for I equal to 0, I less than n, I plus plus. Answer the next statement. For j equal to 0, j less than n, j plus plus. Answer the next statement. C of ij is equal to a of I j plus b of I j. Okay. Okay. Are you familiar with this code program bit? Are you familiar with this program bit? ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാ? ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാ? ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാടാ? Matrix addition. Okay, very good, very good. Okay. So ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ആഡ്. ഇനി പറഞ്ഞേ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ടെന്ന്. I will write in another color. Okay. How many times the first for loop will execute? How many times this statement will execute? Answer please. How many times the first for loop will execute? Gata, Kopika, n plus 1 time. Okay, very good, very good. Okay, n plus 1 time. How many times this for loop will execute? How many times this for loop will execute? Very good, Sadaf. Good, good, good. നല്ല മക്കൾ. n into n plus 1 times. Okay. Now tell me, how many times this statement will execute? How many times c of ij is equal to a of ij plus b of ij will execute? Saraf, Anurag, Isha, Gata, Govika, Ashwant, Abhinand, Ashwant, Visrut, Vignesh, Vashanath. How many times this will execute? The answer हो जाता है n into n square. N into n. Okay. N square. Okay. Any other answers? N into n. Okay. എല്ലാരും n into n ആണോ പറയുന്നത്? Vashanath, Ajal, Akhila, Ashbin Shaji, Fatima, Malavika, Sriraj, Sahana, Nainika, Hosina, Nabil. So you are seeing
n into n times this will also execute. Okay, I'm agreeing that. That means total is n plus 1 plus n square plus n plus n square. That means 2n square plus 2n plus 1 times this will execute. So this will be order of, I can say this will execute order of n square time. That means the complexity value of time complexity and space complexity will be based on big of n square. Yes or no? Is that right? Are you agreeing with that? മനസ്സിലായോ ഇത് എല്ലാവർക്കും? Okay. Now I'll ask another question. So I have written like the time complexity will be n square and space complexity will be n square. Okay, and you are agreeing with that. Now let me ask a simple question. How the space complexity is becoming n square? How to calculate the time complexity? Space complexity is nothing but space complexity of a program is equal to c plus sp of I, right? That means constant plus variable value, right? So this is how we were calculating. Now here, how many constant values are there in this example? How many constant variables are there in this example? ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെയുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ? നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ? ഐ ഉണ്ട്, ജെ ഉണ്ട്, എൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വേരിയബിൾ? ഐ, ജെ, എൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് 3 കോൺസ്റ്റന്റ് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ. നൗ ഏതൊക്കെയാണ് വേരിയിങ് വേരിയബിൾസ്? ഏതൊക്കെയാണ് വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ എന്ന് പറഞ്ഞേ? വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വാരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഏതാന്ന് പറ. ഏതാണ്? നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ വേരിയിങ് ആവുന്ന മക്കളെ. എ ആൻഡ് ബി. വെരി ഗുഡ് സദഫ്. എ ബി മാത്രമല്ല സിയും കൂടെ വരും. എന്താണെന്നറിയാവോ? ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഐ നീഡ് എ മെട്രിക്സ്. ഞാനിപ്പോ പറയാണ് എ ഓഫ് 0 to 5. അതുപോലെ ഞാൻ പറയാണ് ബി ഓഫ് 0 to 5 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 5 5 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? എ ഓഫ് 5 5 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 5 റോസും 5 കോളംസ് ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് അതിന്റെ മീനിങ്. isn't it? 5 റോസും 5 കോളംസ് ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് അതിന്റെ മീനിങ് അല്ലേ? അപ്പൊ 5 റോസും 5 കോളംസ് ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്പേസ് വേണം? 5 റോസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 5 യൂണിറ്റ് വേണം. അതുപോലെ 5 കോളത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 5 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം അഗെയിൻ വേണം, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര വേണം? 5 into 5 25 വേണ്ടേ? മനസ്സിലായിട്ടില്ല? ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല? Okay, no problem. We will continue next class. Okay, time up now. So for the time being, I'll stop here because it's already 10:20. Rest of the things will continue next class. Okay.